Alright. Jadi kalau last week we have discussed the principles, objective, why people join, why people refuse to join, dan juga last week juga saya dah tunjukkan satu video, 1 minute punya video tentang sejarah penubuhan trade union daripada case study di US. Jadi kalau you ingat lagi video tu, video tu cerita pasal macam mana orang yang join trade union, they will obtain certain privileges, but it comes with a cost. Ada beberapa perkara yang mereka kena terima bila mana mereka jadi member of trade union. Manakala another group is people who do not want to join trade union, ada kelemahan, iaitu mungkin mereka tak dapat extra privilege berbanding dengan mereka yang join trade union. Jadi trade union ni is actually as the word suggests, trade bermaksud perdagangan, tapi dalam kes AGR255 ataupun dalam kes this trade unionism, we are referring to how the people in one similar group of type of work, they merge together, they become one and they unionize. Mereka buat satu kesatuan untuk melindungi hak pekerja masing-masing. Alright, so this week we are going to cover the act that protects trade unionism, which is Industrial Relations Act 1967. Jadi macam biasa juga, kalau you nak download act ni, it is available online. Okay, feel free to download this one. Akta 177 ni. Saya download, saya siap buat dalam file folder supaya kalau you nak download, I think I have put this in our groups. Sekejapnya. 255. Akta Perhubungan Perusahaan. Okay, saya dah berbual dalam folder students kan, jadi you boleh download dalam Google Drive yang saya dah share awal-awal tu. Right, so this act is introduced to promote and maintain industrial harmony and to provide regulation of the relationship between the employer, that's the first party, and then we have the employee, and their trade unions. This act also promotes methods of prevention and settlement of any differences or disputes arising from their relationship, and generally to deal with trade disputes and matters arising between them. So as the word suggests, methods of prevention, you have to look at these words, and settlement of any differences or disputes arising from their relationship, and generally to deal with trade disputes and matters arising between them. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut lagi kali ni, walaupun online, saya nak tanya juga seseorang macam kelas face to face. Siapa ya saya nak tanya? Sekejap, saya tengok balik dalam Google Meet. Soalan saya adalah what is dispute? What is dispute? Hanim, are you there, Hanim? Hanim ni, Nurul Hanim. Dah ramai lah. Saya nak 20 orang dah join. Hanim, are you there, Hanim? Yes, sir. Hanim, can you please share to the class apa maksud dispute dalam AGR255? Banyak kali dah SF nak terangkan juga dalam chapter 1. Apa maksud dispute? Argument. Very good. So argument is actually lebih intense. Disputes ni lebih bersifat dia ada disagreement. Disagreement maksudnya tak bersetuju. Dia argue is the stage after dispute. We tend to argue with other people. Tapi argue ni dah menampilkan ada kesalahan. Disputes ni lebih kepada contohnya I disputed that I was, contohnya macam Hanim tadi, dia join this class, tapi saya tak nampak dia join this class. Okay, contohnya. So this kind of dispute that I have that may arise can be settled by using this trade union. Contohnya, dia just to give you, bermaksud dispute ni, you belum argue lagi, belum masuk stage argue lagi, belum argue ni apa bahasa Melayu lah. But then you argue, it comes with a defensive punya mode, dia datang dengan attacking punya mode.
dispute ni lebih kepada ada pertelingkahan yang berlaku, tapi kedua-dua pihak rasa mereka betul. Saya rasa Hanim tak adil, Hanim rasa dia adil dengan kelas hari ni. Contohnya. So, in the case of industrial relation, the industrial relation bermaksud hubungan antara employer-employee dan juga trade union. Kalau ada disputes, we can settle these disputes by using trade union, boleh menggunakan employees union, dan juga boleh menggunakan asas Akta 177 ni to protect everyone's rights, right? So, thank you Anim. Then we will discuss the rights to form and join union. Right to form bermaksud hak untuk membentuk dan juga menyertai union. So, workers in Malaysia have the right to form and join trade unions. There are two words, form bermaksud nak membentuk, and join wants to join itu bermaksud mereka nak sertai trade union itu. This is known as freedom of association, and this right is protected in the Industrial Relations Action. In the Action Act, Section 5. We'll discuss this further. I'll be showing you the slide, the act later on. The Act states, no employer shall prevent a worker from joining a union by putting a condition in his contract of employment. Number 2, no employer shall refuse to employ a worker on the grounds he is a trade union member or officer. So these two act is different. Number 1, no employer shall prevent a worker from joining a union by putting a condition in his contract of employment. Bermaksud kalau you masuk bekerja dalam 7-Eleven, 7-Eleven akan bagi satu contract of employment, kontrak pekerjaan, and there should not be any clause in that contract of employment yang menyatakan Hanim, you tak boleh join dalam surat tu menyatakan you tak boleh join mana-mana persatuan pekerja. Tidak dibenarkan mengikut Akta 177. Yang kedua, no employer shall refuse to employ a worker on the grounds he is a trade union member or officer. Bermaksud, majikan tidak dibenarkan untuk tidak menerima mana-mana pekerja yang bernaung ataupun yang join mana-mana trade union ataupun menjadi pegawai kepada trade union tersebut. Okay, clear? Before I forget, I think I have discussed this dalam law. Ni saya nak ajar satu lagi extra knowledge. Dalam law, perkataan shall ni adalah benda yang you mesti buat. Dia jatuh hukum wajib. Dia bukan should. Should is different. Shall bermaksud wajib buat. Bermaksud kalau majikan tak buat, salah tu. Mengikut akta satu. Kalau majikan tetap melanggar akta yang ditetapkan, ada perkataan shall macam ni, dia akan dikenakan tindakan lah. Sebab dia dah melanggar undang-undang yang ditetapkan. Okay, if you notice, most of the words in Act would use shall. 3. No employer shall discriminate against a worker, for example, in terms of promotion on the grounds he is a trade union member or officer. 4. No worker shall be threatened with dismissal or dismissed if he proposes to join a trade union or participates in union activities. So ada 4 highlightnya. Yang pertamanya, shall prevent. Number 2, shall refuse. Number 3, shall discriminate. Tidak dibenarkan untuk discriminate sekiranya pekerja tersebut jadi ahli kesatuan ataupun jadi pegawai kepada kesatuan tersebut. Keempat, no worker shall be threatened with dismissal or dismissed. Dismissal is you are being let go, you are being fired if he proposes to join a trade union or participates in the union activities. Is that clear for this for rules yang ditetapkan dalam Akta 177 ni? Clear? Yeah. Very good. Yeah. Okay, kalau you clear, saya akan skip ini tau. Nampak tak or ni? Nampak this slide, big slide? Or ni bermaksud yang keempat-empat ni, saya dah ceritakan asas-asas atau perkataan-perkataan yang dalam law bawah ni. Okay? Yang ini kalau you dah tengok, okay, section 4, what does it say? It says about the rights of workmen and employers. Section 4, subsection 1. Section 4, subsection 1. No person shall interfere with restrain or coerce a workman or an employer in the exercise of his rights to form and assist in the formation of and join a trade union
and to participate in its lawful activities. Semua faham gaya ni? No person shall interfere with, restrain or coerce. Restrain, you tahu apa maksud restrain? Halang. Halang, very good, very good. Okay, coerce. Coerce, anyone? Tak tahu. Coerce, paksa. Kita paksa apa, tidak dibenarkanlah paksa siapa-siapa pun. You tak boleh paksa orang join dan you tak boleh nak apa gaya ni, masuk campur dalam keadaan yang terpaksa, dalam keadaan yang ada tekanan. Okay, dia berbeza. It should be a meaningful punya relationship. Section 4, subsection 2, no trade union of workmen and no trade union of employees shall interfere with each other in the establishment, functioning or administration of the trade union. Ini bermaksud trade union is one independent body. Jadi trade union ni contohnya kesatuan ahli budak nakal, ahli pekerja nakal ni, dia sepatutnya dia bersifat independen. Dia tidak boleh campur aduk dengan kesatuan dengan majikan tu. They have two separate entities dan juga tak dibenarkan ada one strict borderline administration daripada majikan, tak boleh masuk campur dengan pengurusan kesatuan pekerja ni. That is section 4 subsection 2. And then subsection 3, no employer or trade union of employers and no person acting on behalf of such employer or such trade union shall support any trade union of workmen by financial or other means with the object of placing it under the control or influence of such employer or such trade union of employers. Apa maksudnya? Ini bermaksud majikan. Tiada majikan ataupun contohnya majikan tu Tan Sri Dr. Muhammad Zahid bin Muhammad ni, Tan Sri. Lepas tu saya upah Hanim tadi jadi manager saya. Lepas tu ingat apa maksud Hanim? Hanim ni inilah, no person acting on behalf of such employer. Ni saya punya proxy, manager, GM saya ataupun CEO saya Hanim tadi. Hanim tadi tidak dibenarkan support trade union tersebut dengan memberikan sumber kewangan contohnya atau apa-apa sumber lain dengan intention supaya you boleh control trade union tersebut. Maksudnya indirectly, kalau you nak bagi, kalau Hanim tadi sebagai CEO syarikat saya nak bagi duit kepada trade union, persatuan pekerja-pekerja nakal tadi, boleh bagi duit tapi dengan zero harapan. Bermaksud you tidak ada langsung macam okay, you dapat duit ni, jangan cakap lebih-lebih pasal majikan, jangan lebih-lebih cakap pasal Tan Sri, jangan lebih-lebih cakap pasal saya sebagai CEO contohnya. Okay, kalau you nak bagi duit, it should be clear that tak ada obligations yang trade union ni perlu lakukan terhadap majikan ataupun wakil majikan tadi. So this is section 4 subsection 3. Alright, in section 5 we are going to discuss the prohibition on employers and their trade unions in respect of certain acts. So in section 5 subsection 1, no employer or trade union of employers and no person acting on behalf of an employer or such trade union shall impose any condition in a contract of employment seeking to restrain the right of a person who is a party to the contract to join a trade union or to continue his membership in a trade union. B. Refuse to employ any person on the ground that he is or is not a member or an officer of a trade union. And 3. Discriminate against any person in regard to employment, promotion, any condition of employment or working conditions on the ground that he is or is not a member or officer of a trade union. Tidak dibenarkan juga untuk meletakkan sebarang syarat dalam contract of employment yang boleh menghalang pekerja boleh join trade union ataupun meneruskan membership di dalam trade union tersebut. Yang kedua, menghalang niat untuk mengambil mana-mana pekerja yang merupakan member ataupun bukan member of this trade union. And 3, discriminate against any person in regard to employment, promotion or any condition of employment or working conditions sebab
dia join trade union ataupun tidak join trade union, tidak dibenarkan. Bermaksud everyone have equal rights. Kalau you tak join trade union, tak ada masalah. Kalau you join trade union, tak ada masalah. Jelas tentang section 5, subsection 1 ni. Kenapa penting ni? Sebab sesetengah syarikat ni rekod masalahnya. Tak apalah. Sesetengah syarikat ada letak, there has been cases. Saya ingat saya dalam slide sebelum-sebelum ni kita ada tunjukkan ada discrimination ya. Dekat Malaysia pun, siapa-siapa yang join trade union akan dilayan secara tidak adil. Manakala mereka yang join trade union akan dilayan secara bukan lebih adil tapi lebih sama dan adil sebabnya ada peruntukan undang-undang ini. Tapi macam mana dengan nasib mereka yang tak join trade union tadi? So this section 5 subsection 1 yang protect mereka yang tidak join trade union ni. Tidak patut you discriminate orang yang tak join trade union dan dihalang hak mereka untuk naik pangkat hanya kerana mereka ini bukan member dalam trade union tersebut. And then further on, D, dismiss or threaten to dismiss a workman, injure or threaten to injure him in his employment, or alter or threaten to alter his position to his prejudice by reason that the workman is or proposes to become or seeks to persuade any other person to become a member or officer of a trade union, or participates in the promotion, formation, or activities of a trade union. Or yang E, induce a person to refrain from becoming or to cease to be a member or officer of a trade union by conferring or offering to confer any advantage on, or by procuring or offering to procure any advantage for any person. Majikan tidak dibenarkan untuk induce, bermaksud kita nak menggalakkan seseorang itu jadi trade union member ataupun menghalang trade union member. Induce bermaksud you ada satu, kita panggil apa, anasir, satu kita panggil apa, macam syaitan duk goda you lah untuk buat maksiat contohnya. So you are not allowed to be that syaitan juga dalam kes akta ni. You don't induce that person, janganlah join trade union ni sebab trade union ni akan memberikan kesan. Tak payah, it's up to that person nak join ataupun tak join mengikut dia punya perspektif dan juga pemahaman mereka tentang trade union tersebut. Alright. So dalam ayat ni kita ada perkataan confer. Mari confer tu, this one confer dan juga ada procure. Ya, yang ini definition ni ada di sini. Confer means to give or to grant. Grant ni bermaksud I grant you a diploma in planting industry management. Contohnya VC will give you the diploma. Manakala procure bermaksud to obtain something. Jadi kita banyak gunakan perkataan procure ni dalam kes dalam operation. Kita katakan I would like to procure raw materials untuk share farm. Bermaksud I will procure fertilizers for part 1 share farms, for example. Saya akan dapatkan dengan baik. Procure bermaksud dia ada satu, dia bukan obtain semata-mata, bukan macam obtain, dia lebih kepada obtain dengan procedures, obtain with a strict guideline. That is procurement ataupun procuring. Dalam law, perkataan procure ni merujuk kepada satu verb yang merujuk kepada memujuk. Contohnya macam kes Syamsul dengan siapa isteri tu saya lupa lah, Puteri Sarah tu. So contoh tak ada kaitan hidup dan mati. Syamsul try to procure his wife to not make things worse in this marriage issue. Bermaksud dia cuba nak memujuk dalam keadaan yang lebih intens supaya tidak dibawa kes untuk tidak membincangkan masalah rumah tangga mereka dalam mahkamah. Contoh, dia memujuk. Persuade is memujuk. So procure in the terms of law is referring to persuading. Okay, ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, saya move on ya. Let me know if you would like to intervene dan tanya. Tolong tanya. There's no other way there's no other better way to study but to ask and learn from these questions. Section 5, subsection 2, subsection 1 shall not be deemed to preclude an employer from refusing to employ a person for proper cause, or not promoting a workman for proper cause, or suspending, transferring, laying off, or discharging a workman for proper cause. B, requiring at any time that a person who is or
has been appointed or promoted to a managerial, an executive, or a security position shall cease to be or not become a member or officer of a trade union catering for workmen other than those in a managerial, an executive, or a security position, or requiring that any workman employed in confidential capacity in matters relating to staff relations shall cease to be or not become a member or officer of a trade union. Dalam subsection 1 ni, dia bagi tahu employer tidak boleh refuse untuk mengambil pekerja ataupun menaikkan pangkat pekerja without any proper cause, ataupun menggantung, ataupun menukarkan, ataupun laying off bermaksud you nak melepaskan pekerja tersebut. Laying off bukan dismiss, laying off bermaksud you nak lepaskan dalam keadaan you beri pempasan. Or discharging bermaksud you lepaskan. Without a proper cause, tidak dibenarkan. B. Requiring at any time that a person who is or has been appointed or promoted to a managerial, executive, or a security position shall cease to be or not become a member or officer of a trade union catering for workmen other than those in managerial, an executive, or a security position. Ini bermaksud majikan tidak boleh sekejap ya. Contohnya, saya nak bagi contoh lagi. Tapi saya bagi nama yang lain lah. Contohnya nama ni Ahmad. Ahmad ni dah dinaikkan pangkat. Dan dalam keadaan kenaikan pangkat tersebut, ada diletakkan satu syarat. Contohnya, do not, if you want to be promoted, you should not become a member of this trade union. Ataupun, kalau you naik pangkat ni, kalau you bukan trade union member, kekalkan, jangan join trade union member. So that's the example that I can give for point number B, for point B. And C, requiring that any workman employed in a confidential capacity shall cease to be or not become a member or officer of a trade union. Ni contohnya macam siapa tadi? Ahmad tadi dah dinaikkan pangkat. Dan you faham bila kita dinaikkan pangkat, kita diberikan lebih tanggungjawab. Dan bila diberikan lebih tanggungjawab, bermaksud kita akan jaga lebih banyak kerahsiaan. Betul? Contohnya saya sebagai seorang bos, saya tahu macam-macam kes rumah tangga staff-staff saya ni. Macam mana saya tahu? Sebab staff-staff akan sentiasa memohon cuti daripada saya. Bos, saya nak cuti sebab saya ada masalah rumah tangga. Bos, saya nak cuti sebabnya saya tengah down. Contohnya. So, dalam kes-kes pekerja yang memegang kerahsiaan ini tidak boleh dihalang juga untuk join trade union. Kenapa? Sebab things has happened before this in industrial relationship, whereby kadang-kadang bila kita duk simpan rahsia ni, kita ingat kan, bila you dah simpan rahsia, tak boleh join trade union ni sebab you tend to disclose the information to other people. Sebab contohnya saya dah jadi ketua ni, lepas tu bila saya jadi trade union juga, this employer has the thought, ada pemikiran yang saya boleh sampaikan pula maklumat kerahsiaan company ni kepada orang lain. Contohnya. So that is also not allowed to cease bermaksud halang jadi member ataupun tidak jadi member dalam trade union tersebut. Alright. And then section 7, prohibition on workmen and their trade unions in respect of certain acts. Under section 7, no workman or trade union or workman and no person acting on behalf of such trade union shall, except with the consent of the employer, persuade at the employer's place of business during working hours a workman of the employer to join or refrain from joining a trade union, provided that this paragraph shall not be deemed to apply to any act by a workman employed in the same undertaking where the act does not interfere with his normal duties.
B. Intimidate any person to become or refrain from becoming or to continue to be or to cease to be a member or officer of a trade union, or induce any person to refrain from becoming or cease to be a member or officer of a trade union by conferring or offering to confer on any person or by procuring or offering to procure any advantage. Di dalam section 7 kita berbincangkan macam mana tiada pekerja ataupun trade union ataupun wakil pekerja yang mewakili trade union tersebut kecuali dengan kebenaran daripada majikan boleh menggalakkan ataupun boleh memujuk orang lain untuk join trade union ni. Okey, contoh yang ini saya nak bagi contohnya Ali. Ali ni dah join trade union. Jadi Ali ni dia nak cari lagi member trade union ni. Dalam section 7 menyatakan tidak boleh tarik orang ataupun cari orang untuk jadi member semasa tempoh bekerja kecuali dengan kebenaran majikan. Alright? And does not interfere with his normal duties. B. Intimidate any person to become or refrain from becoming or to continue to be a member. Ya, intimidate maksud kita menakut-nakutkan orang untuk join ataupun tak join trade union ni. C. To induce any person to refrain from becoming or cease to be a member or officer of a trade union by conferring or offering to confer on any person or by procuring or offering to procure any advantage. Bermaksud kita menggalakkan orang untuk join ataupun halang join dengan ada sedikit syarat ataupun kita akan bagi kelebihan. Tidak boleh. Jangan cakap macam mana kita nak menggalak induce bermaksud kita nak merangsang tu. Induce ni dia bukan encourage. Induce is another quantum. Dia lebih tinggi daripada encourage. I encourage you students to read this book. Induce maksud saya akan lagi galakkan awak lagi untuk join membership trade union ni dan bila awak join awak akan you will be conferred advantage bila you join membership ni. Alright? So this is the term. Alright. So section 17 under this act Akta 177 ini discusses on the effect of collective agreement. Kalau you ingat balik, kita dah bincang pasal collective agreement dalam chapter 1. Chapter 2 pun kita dah jumpa perkataan collective agreement. Dalam section 17 subsection 1, the collective agreement which has been taken cognizance of by the court shall be deemed to be an award and shall be binding on A. The parties to the agreement, including in any case where a party is a trade union of employers, all members of the trade union to whom the agreement relates, and their successors, assignees or transferees, and B. All workmen who are employed or subsequently employed in the undertaking or part of the undertaking to which the agreement relates. And under section 17, subsection 2, as from such date and for such period as may be specified in the collective agreement, it shall be an implied term of the contract between the workmen and employers bound by the agreement that the rates of wages to be paid and the conditions of employment to be observed under the contract shall be in accordance with the agreement, unless varied by a subsequent agreement or a decision of the court. Okay. Apa maksud section 17 ni? This section is discussing about collective agreement. Dalam chapter 1, waktu first class saya dah ceritakan dekat awak pasal collective agreement. Collective agreement ni adalah satu perjanjian yang dah dipersetujui oleh pekerja, majikan, kesatuan pekerja, kesatuan majikan dan juga semua perjanjian ini telah dipersetujui atau oleh semua orang dan siapa yang nak tolong chop kan siapa yang nak stamp kan perjanjian ni? Court. Court mana? Industrial court. Kita ada industrial court. Okay? Nanti saya cerita pasal industrial court. Industrial court ataupun bahasa Melayunya mahkamah buruh. Mahkamah buruh yang boleh menyatakan okay, this perjanjian yang dah dibuat oleh semua kumpulan-kumpulan ni akan diberikan award. Award bermaksud bukan anugerah tapi dah disertified. Okay, chop macam contoh chop halal lah. Halal. Jadi perjanjian ni perlulah persetujui oleh setiap parti dan contohnya perjanjian tu ditandatangani pada tahun 2020. Apa berlaku pada 2021?
perjanjian tersebut perlulah diteruskan lagi. Sebab apa? Kalau ingat lagi dalam ni, tengok-tengok dalam ni, dalam section dalam 8, section 17A ni, dia successors, assignees or transferees. Bermaksud, contohnya 2023 pekerja baru masuk. Pekerja baru pun adalah successor mereka. Ataupun penerus perjanjian ni lah. Jadi pentingnya perjanjian ni bukan cakap pentingnya. Pentingnya perjanjian ni adalah benda ni dah dalam bentuk perjanjian. Siapa-siapa yang ingkar dia akan dia tak nak kata hukuman, tak ada hukuman, tapi sebab ni collective agreement, semua dah agree, jangan langgar. Collective agreement ni, kita buat perjanjian ni, dia konsepnya macam you dah belajar dulu waktu pendidikan Islam, kita ada perjanjian Hudaibiyah, kita ada piagam Madinah. Contohnya kaum dalam piagam Madinah tu dah dinyatakan, saya pernah lupa sekali ni, piagam Madinah kata kaum Muhajirin dan Ansar apa yang patut mereka buat, ada kerja atas senjata dan sebagainya. So the same thing apply dalam collective agreement ni, yang mana setiap member yang sign tadi dah setuju untuk tidak buat perkara-perkara yang dinyatakan dalam collective agreement tersebut. And B, all workmen who are employed or subsequently employed in the undertaking or part of the undertaking to which the agreement relates, semua pekerja yang bekerja dalam syarikat tersebut perlulah agree dengan collective agreement tersebut. Yang ini tadi, mana tadi? This one. Undertaking to which the agreement relates, bermaksud undertaking bermaksud yang concern dengan dia. Yang tak concern tak perlulah. Dan last sekali, under this subsection 2, as from such date and for such period as may be specified in the collective agreement, it shall be an implied term of the contract between the workmen and employers bound by the agreement that the rates of wages to be paid and the conditions of employment to be observed under the contract shall be in accordance with the agreement unless varied by a subsequent agreement or a decision of the court. Dalam section 17 ni, subsection 2 dia menyatakan bahawa dalam collective agreement tu dah dinyatakan bahawa sekiranya ada, kalau dah dalam contract of employment dah ada cerita pasal okay, 1 tahun you akan dapat kenaikan gaji sebanyak 7% ke 8%. Okay, itu dah dinyatakan dalam you punya contract of employment. Dan sekiranya you ada satu lagi collective agreement yang ditandatangani oleh majikan pekerja kesatuan tadi, yang dia di-award oleh court ni, collective agreement tu menyatakan, okay, 7% on top of 7% increment tadi, you kena ada extra lagi 1% increment sebab you dah dinyatakan dalam collective agreement yang lain ni. Ingat dua agreement, yang pertama contract of employment agreement, yang keduanya yang collective agreement ni. 7% yang dalam contract of employment. Dalam collective agreement ada satu lagi, dia nyatakan every worker yang bekerja dengan baik akan diberikan 1% extra annual increment, kenaikan gaji tahunan. Jadi mengikut section 17 ni, majikan perlu bagi 7% plus 1% of annual increment sebagaimana yang dah dinyatakan dalam collective agreement tersebut. Melainkan ada perubahan dalam perjanjian tersebut ataupun ada ruling, ada keputusan yang lain yang dibawakan oleh mahkamah tersebut. Okey? Dah selesai. Bila online ni dia banyak yang one way lah. Susah pula saya nak buat jadi two way. Setakat ni ada soalan tak? Apa yang you tak faham? So cognizance tadi, awareness ataupun knowledge lah. Ada soalan tak tentang 3.2 ni? Dalam 3.2 ni kita dah bincang tentang section 5, section 4, section 5, apa lagi tadi, section 17, 4, 5, 7. 4, 5, 17 4, 5, 7, 17. Kita bincang, bukan kita tak bincang semua section, kita bincang the highlights of this Akta 177 sahaja. Ada soalan tak setakat ni? Tentang Industrial Relation Act 1967 ataupun Akta 177? Kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Saya nak tanya seseorang ni. Ni saya boleh tanya. Okey. Ada soalan Saya tanya Sekejap. Mana saya tanya tadi? Ada perkataan mahkamah buruh tadi saya nampak. Okey ni. Alright. Saya nak tanya siapa ni. Sekejap.
Can I have Nurul Ifa Razia? Are you there? Alah, Nurul Ifa. Nurul Ifa, are you there? Yes. Ifa, okay, thank you Ifa for responding. Ifa, what is mana slide saya tadi? Ni. Do you know what is industrial code? Tadi saya explain kan? What is industrial code? Bahasa Melayunya? Saya ada 3 soalan, nanti saya ketik lagi 2 orang. Mahkamah Perusahaan Malaysia. Mahkamah Perusahaan. Betul. Jadi di manakah Mahkamah Perusahaan Malaysia ni? Ifa? Di mana lokasinya? Kuala Lumpur. Dekat mana Kuala Lumpur tu? Wisma Perkeso. Ya ke? Mahkamah Perusahaan Wisma Perkeso Sekejap saya tengok sekejap. Dah tukar alamat dah ni. Wisma Perkeso Jalan Tun Razak. Bukan. Setiap negeri ada industrial code masing-masing dari perasaannya. Cuma yang utamanya, kejap. Oh, Wisma Perkeso ni. Kamu baru ni. Saya ingatkan. Sekejap Dah tutup dah. Oh, dah tutup lah. Okey, baik. Wisma Perkeso, betul lah. Kan awak cakap semalam. Okay, thank you, Ifa. Sekejap ya. Sama perusahaan. Kita ada mahkamah perusahaan dekat KL, dekat Wisma Perkeso, kat Johor, Perak, Penang, Sabah dan Sarawak. Jadi bukan setiap negeri. Okey. Sebab dulu saya pernah jadi saksi dalam satu kes waktu saya bekerja dalam ladang sawit tu. Saya dipanggil untuk jadi saksi di mahkamah perusahaan di Bangunan Sultan Abdul Samad tadi, yang ini. Saya pelik tu, mungkin dah tutup kot, tapi pada tutup 2011. Dah lama dah kot. Okey, alright, number 2. Soalan yang kedua saya nak tanya. Lagi saya nak tanya lelaki pula lah. Mana lelaki ni? Afif Azmi, are you there? Yes, sir. Okay, Afif. Panggil Afif ke Azmi? Azmi nama bapak saya. Oh, ya ke? Okay. Son of Azmi, Mr. Afif. Afif, soalan saya nak tanya ni. Mana tadi? Mana perkataannya? Sekejap. Sekejap ya. Tak ada dah pula. Okey, tak apa. Afif, soalan saya adalah
Saya bagi awak satu situasi dan awak nyatakan boleh tak boleh, dan dalam section mana yang menyatakan yang protect pekerja ni. Situasinya adalah nama kawan awak ni, nama dia Ahmad. Ahmad ni seorang pekerja yang baik. Dan pekerja ni dah bekerja lama dalam syarikat ni, 20 tahun lah. Selama 20 tahun, pekerja ini nak kata dia, pekerja ni bukan dihalang, kita panggil apa bahasa Melayu ni. Pekerja ini tidak dinaikkan pangkat. Tidak dinaikkan pangkat atas sebab dia ini adalah Presiden Kesatuan Penolong Pengurus Ladang Malaysia. Okey. Jadi section mana yang menyatakan benda ni betul atau salah? Di bawah Akta 177 ni. Tak apa. Section 5/2. Section 5/2. Apa yang section 5/2 tu cakap? Refusing to employ a person or not promoting a workman or suspending, transferring, laying off or discharging a workman. Alright, thank you Afif. Betul. Yang sebenarnya yang lebih betul ni sebenarnya adalah yang ini. This one. Saya nak kata salah yang tadi tak boleh juga. Yang ni. Setuju tak? Cuba baca ni. Okay. Discriminate against any person in regard to employment, promotion and any condition of employment or working condition on the ground that he is or is not a member of officer of a trade union. Betul. Jadi dia lebih sesuai yang ini ke yang tadi tu? Yang ini. Betul. Yang ini yang betulnya. Jadi dalam Akta 177 tidak membenarkan saya sebagai majikan untuk refuse. Bukan refuse tu saya kata nak refuse pun tak juga. Bukan refuse, saya tak suka. Contoh tadi kan dalam kes yang Ahmad tadi, tak boleh lah. Dalam section 5 subsection 1C tidak dibenarkan untuk discriminate atau mana-mana pekerja on the ground that he is a member or not a member. Okay, thank you. Jadi moving on, kita akan proceed dengan 3.3 ya, Principles of Trade Unionism lagi, chapter 3 ni. Tapi you are discussing about membership of trade union. Jadi in this chapter we are going to discuss who can join a union, who cannot join a union, what are the requirements for membership of trade unions in Malaysia. To be a member of a trade union, one must be above. Kejap, sebelum saya proceed. Ada soalan tak tentang tadi? Ada siapa-siapa ada soalan tak tadi? Tentang 3.2 tadi? Any questions, students? I think not for now. Not for now. Alright. Yes. Yes question or not for now? Yes. Not for now question. Alright. So kalau tak ada soalan, kejap ya, saya tengah fikir. Shall I proceed or shall I pause first? Kejap saya tengok. Ini saya discuss dalam kelas awak lagi satu. Okay, tak apalah saya ceritakan. So dalam chapter ni, we are going to continue about membership of trade union. Jadi, to be a member of a trade union, one must be above 16 years old.
and employed in trade, occupation, or industry of the union to which he seeks membership. 2. Members who are below 18 years old, however, is not given voting rights on matters of strikes and lockouts, imposition of levy, dissolution of the trade union, amendments of the rules of the trade union. Third, union members under 21 years of age are not eligible to be elected as officers of the union. 4. A student of an educational institution cannot be a member unless he is a bona fide workman and above 18 years of age. Ada kuantum mengikut umur. Nanti saya ceritakan lagi sekali. Workers in the public sector can only join unions formed by workers in the same occupation, department or ministry. Employees in the professional and managerial group cannot join trade union unless they are exempted by the chief secretary of the government. Chief secretary adalah ketua setiausaha. Dalam kes ni adalah KSN lah, ketua setiausaha negara. Ketiga, certain groups of government servants are not allowed to join unions at all. 4. These are employees in the police, prison service, and the armed forces and those in confidential or security work. Managers, executive, and staff in confidential or security positions cannot join unions whose membership is not in the same category. 6. Legal immigrants cannot join a trade union or participate in any trade union movements, as according to Industrial Relation Act 1967, Section 17, Subsection 1. Okay. Kelas, boleh kita pause sekejap? Saya nak we take 5 minutes. We'll resume at 9:05. Boleh? 9:05 kita mulakan balik kelas. Okay, thank you. See you in a bit. Saya nak buat recordingnya. Satu khusus. Tak buka kamera.
Recording in progress. Shall I now announce speaker for today? Okay, ladies and gentlemen, welcome to the publication webinar titled Introduction to Thematic Review for Publication. I now have the pleasure to introduce our speaker today from the Faculty of Design and Architecture, University of Putra, Malaysia, Associate Professor Dr. Zach Zairul. Associate Professor Dr. Muhammad Zairul Muhammad Noor has a bachelor's degree in architectural science and a bachelor's degree in architecture from International Islamic University. He earned his master's degree in architecture. Okay, class. Can I pause the class and his for the moment, and we will resume our class next week? Is that okay with you? University of Delft in the Netherlands. Okay, sir. Okay, yes, sir. Okay, beres-beres. Kalau ada sebarang soalan, kita akan bincang balik next week ya. Okay, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap, saya nak bagi link attendance. Lupa attendance. Kejap. Emphasizes the importance of a good ecosystem learning institutions actively promotes a teaching module called S4LE. And this unique teaching module has won numerous awards, both locally and internationally, and has been used by several Malaysian institutions in their teaching. It's also an innovator for various innovations such as thematic